Abwa ahwe ama nipa pomudensem etumi agina pi wode atodwa ekyeremu se mpempi no eya na Ghana fo bi mu esusu se yenhyeda eni womu a ebeboa amabambo ene apomudensem netumi agina eye brane eno mu no de atodwa kyeremu se Ghana fo we die mati asemde se wo bi kogina ba bi ka se yeni womu ebehwa apomudensem so ama ye ho atoyen ni yenya apomuden de akodi adwumadi a munsi nipa no hu ye wo nipa pa ebroso yentie ensema oswafo wono ena ehwe apomuden ensem eso onimunyamfo kwabena minta akando editu dwa ebra na wo kyeremu pefe se wo ba Ghana hanomo de a enipa wo hwe amapomuden ensem gina brane no ye wo bi ewa drain and poor conditions, whether we will have health professionals to do this. The problem we have in Ghana is not the availability of health professionals. That's not our problem. So, by the grace of God, we have enough in the system who will help us to run this system. In fact, it's even a deliberate policy to even assist and facilitate some of them to even go and work outside the country. So our problem is not about the availability of health workers. That is not our problem. So we never even reflected on that because it's not our problem. If it is not broken, you don't fix it. So it's not something we must contemplate on. So you free primary health care from time to time. And one of my PAs came to show me a video about somebody who was accusing me that I had said we wanted a space to employ before we can employ. You know, you realize that from time to time, government facilitates some people to leave the country. So they create physical space, not vacancies. So the space here is not a vacancy. It's a physical space. Also for every year no di tudwa ekyeremu se die aban wetu anamo ebeboa ama wo mo edi enura hodo aba beche Ghana meya akwakoka baby a yekoyi ye niam mechre port no se wode nhehye ato akwemu a woko akofa ni nina efri ho no mo se de be ye beboa ama ayarehwe ho ensem egina pi. The preventive and promotive as well as the maintenance at the port. You all know my position on those things. And so since I took office as a minister responsible, you can find out. This is the first time you are hearing of a container being locked at the port uncleared. And that was somewhere in 2024. But unfortunately, this beat my radar. And so I thought it had already been cleared. And so the officer in charge has even been queried. Because he hit a snack and he was supposed to come back to me. And I always tell my directors, when I give you a responsibility and you hit a rock, please come back. But the good news is that the action has been expedited on it for the clearing of it. And I can assure the country that also for every year we did to just say yenronu yensa betumi aka ne sisi a no kyerem se de ya to din se primary health care policy no a kyeremu pefe se ene se wo ho edodo na wo kwa ayaresa bia kwaji ayarehwe na wo kita NHIS card no bi de friend say health insurance card na ye betumi ahwe wo no se pa de be yensi echi ba e de Ghana pomudin ensem ni nina ne se wo bi a wenya hypertension, diabetes, obesity, wo mo ye kese abroso no, mental health, adwimu yare afi kokram cancer, nini na enafi maternal ne child care, wo mo a chese wo ba be wo ene nkwadanke to ya wo mo enura ye de eso wo mo anum ene pane ahodo ye wo mo nina no ye de aka ho health insurance no sei okọ eye ayaresa bia ebetumi ahwe ama untu esika twetwiri di bia nso services. Let me highlight what the policy primary health care in clear terms. And the emphasis is on primary health care primary health facility. They will be this applies at chief's compound, essential services, health centers, and polyclinics across the country. Such as hypertension. Not only that, but beyond this delivery point, we'll have a more structured approach to disease prevention and health promotion by moving into our communities and households with these services. And growth monitoring. It is important to emphasize that there will be no cost for the preventive and promotive as well as the curative services within the free primary health care services package. Management, menstrual hygiene. The only thing you need is to show a valid ID card as a Ghanaian. And free primary health care
It's a government policy that guarantees that every Ghanaian can access a defined package of essential primary health. And yamuti ye, and ya wotemidasi abra no ama okra so kwajibi. Ghana yebebo ka. Ewa saa nhyehyɛ ya mpanifo ade abenhu ɔde atodwa kyerem sɛ Ghana yesika no ene opepepe baako echiripo mienu 1.2 billion cedis ene eka yebebo ade afa free primary health care policy a aban no nyankropon eya adoma uguada eda yenimu oba bepa ho ntoma eno nso oswafo ede nsem kakra etodwa fa ho. Then the costing, and we need not less than 1.2 billion Ghana cedis a year to be able to run this. So we've done the costing. So if you want by month, you can divide by 12 and you get a figure. Ghana swafo share apomudin ensem so onumunyamfo kwabena minta akando eni ekutie neneno. Ya to akase no so obenimbo sumi numu kwame nkunuma suapon wonum ya amane fefefe ma desuafa wonum kwaje ntetie wo ho afi etwa mudi besi afi no ye ja wonum kwan na dwumadie yase na opani a woda kwame nkunuma suapon ya no eye asante hene potokase buka no se chancellor eto nkrafa ya maame Jane so eye vice president so se okwa won fanto oman pani John Dramani Mahama anim se kwame nkunuma wonum asopiti kase wo ho no dwumadie ekoso wonu wo hwe safi nko awieye no na wonu adi ni nyina na so wo masiesie adan ni nyina amaboa atumi ahwa ya afọ obeba ho nyina na neye da sorry ye ngomasua soafo ne onyamfo Haruna Idrusu aba abontene se enkra no ayeto oman pani no na so ate na sabre de sika ya ready no million wa ha 400 million Ghana cedis na aye krado de aso bebo fo animu ya no wonu awie enti sabre de ye ko ne onyamfo Haruna Idrusu on na ye ngomasuafo ewo man Ghana mu na afi wode nkyerkyeremu ene enkra aban wonyaaye no wode amaye nyina. A few weeks ago, Otumfo Saitutu said he was waiting for President Mahama on the Kwame Nkrumah University of Science and Technology Teaching Hospital. I am assuring him that President Mahama will, before the end of this year, join him to commission the KNUST Teaching Hospital, and an amount of 400 million Ghana cedis have been dedicated for the completion of the teaching hospital at the Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Na anu ya yenya fi ya ngomasua soafo ho eya desrede a asanteman wura wode to yaman pani John Dramani Mahama anim. Yetwa kase no eso Vera Fiado wono eneye wopenia woda University Teachers Association of Ghana UTAG for womo ano maame no edi atudwa ekyerem se womo magana mampeni His Excellency John Dramani Mahama kofi Dubai nefua mako edu 14 days. Se Ghana mampeni wamba mbeyi Director General openia yebeka se woda Ghana Tertiary Education Commission UTAC openi Obenfo Ahmed Jinapo Abdullahi ene na bedi echire Obenfo Augustine Oklu wenyi womo emfiri ho no mo a ene nefua edu 9 so pe womo be yo ye kire chenjire nche ene wom bedwa womo hu ni na naked na chese enyasem ketwa bebi a womo de befa no ano ebe ye den na enumu na ma me dia tudwa echim se sa naked demonstration no wom betin tesukoko afi womo etechire masse edi egufo ma ban ne hu se tesukoko wo hoi ewo bia enum wo hyeda na wogya na woti fita na no ene ebopini ma me ne ebisa ne se adenti o ena mo ba be sa wo ye kira e ma mo ho fa warefo mode adeja ebe hunahuna Ghana fo na ne ebia adwane akwakwahye wo mo dem no wo kire mu se wo hwe afi etwa mu afi mpinu ene eduonu enum no mu no GTech mpenifo ba bonten ema suapon ahodo bi wo ho a wo beje wo mo nkrata ema wo mo akwanya se wotumi edi dwuma se suapon ni na no edi efi wo mo ensema enam ne kwan so ewo se nhwehwemu kase pa etumi etodwa ebepem ne wo mo abo aban nhyehyemu emtumi emba ya wonte won ho ase de enti asa enema we esiye eno
ena maame Vera Fiado penia wono da utek anodia tudwa se enkyeremu amba enimanimu yade a ene oye kyere kese pa ene obeye akyere aban yentie ye maame nsema ode etu edwa. Respectfully calls on His Excellency the President John Dramani Mahama for the following reliefs: that the Director General and Deputy Director General of GTEC be removed and relieved of their current roles in order to restore confidence in the tertiary education sector and reset regulatory posture. 2. That the government urgently operationalizes the Education Regulatory Bodies Act through a very clear and unambiguous Adventist World Radio, KUMASI, mandatory consultative rulemaking, clear limits on interference in internal governance, and a transparent appeals mechanism against regulatory decisions. 3. That the GTEC directives and circulars dated 30th September 2025 and 1st October 2025 will be withdrawn with immediate effect and subjected to structured stakeholder consultation and harmonization with existing legal frameworks and negotiated conditions of service. Yamame Vera Fiado awono eda UTEC akyerɛkyerɛfoɔ nyinaa wɔn ano ɛne ɛte sɛ wɔde kɔkɔbɔ kwama aban no sɛ wɔnyi mpanimfoɔ wɔda GTEC mfuo anim yɛ anyɛ saa deɛ a nefoɔ anan akyi no wɔbɛyɛ ɔyɛkyerɛ. Reverend Engineer Edmond Jirenchi Fiankono na panimpa eda National Communications Authority ano wode atudwa kyerɛ mfaso a wɔn mu benya wɔnhyiamudie kase akoso ɛwɔ enkenamemu na nkyechemu a wɔde baaye ene sɛ ne woba abibremu a wɔn ma kyechemu region asese wɔn mu di nhyiamu na abɛfo kwan a ɛfaso edi nkomo afe nso ɛkwan ɛfaso na yɛkasa ɛwɔ mframemu adwumaku a wɔn tai akyire no odi nhyiamu na afe wɔkyerɛkyerɛ nneɔma bia no so na tumi aboa ama ayɔnkofa mapa dwumadie ɛkɔso yie ɛwɔ aman ahodoɔ ntem wɔde dwumadie yi ahyehyɛ so na ɛno ɛna ɔpani di nsɛm ɛtu dwa sɛ wei ni de di kan kra wɔn mu ayɛ wɔ abibima mu sɛnea ɔmo kyekyɛmu region no region wei ɛne de di kan a wɔn ayɛ ɛwɔ ɔman Ghana mu na ɛbɛkɔ so ɛwɔ mmeamea ahodoɔ nyinaa ma aboa ɛne wote Ghana ha wote asafo ha na obi ɛwɔ amanɔne antam so betimi no adi nkomo ayɛ nsakrai bia ɛwɔ abɛfo kwan so na emom ɛsɛ sɛ wɔn hwɛ na wɔn bɔban de nhyehyɛe ne nneɔma pagu akwan mu na tumi aboa ma saa dwumadie yi akoso yɛkɔ Reverend Engineer Edmond Jirenchi Fiankono no na Director General ɛma National Communications Authority na ɔde nkyerɛmu adome. So we are hosting the first African preparatory meeting for the World Telecom Standardization Assembly that will be held in 2028. The way the conferences work is that the regional groups collate proposals from individual countries and try to harmonize the ideas so that we also engage other regional blocs and see where we agree and what adjustments we need to make to accommodate each other. So for this cycle, Ghana is hosting the first regional. The other regions are yet to meet. So we brought the rest of Africa here along with representatives from the other regions. Telecom standards are very important because that is what allows the building of economies of scale for a number of devices. You know, your phone is able to roam because of some of the standards we've adopted, both in the radio sector and also in the standardization sector. Openia yakotie ni abey Reverend Engineer Edmond Jirenchi Fiankono na panimpa eda National Communications Authority an. Yetwa kasia no eso na yede mo akọ ensemfufro mu. Women's Rights and Advocacy Manager wono ewo Action Aid Ghana. Wei dwumaku a wo mu dwumadi a wodie ni se wobeboa ama Ghana man no empuntu etumi abem wabra wo mu enhye aban ase. Penimpa woda dwumaku yi ano Eugenia Aishetu Ayagiba na mame ede atudwa kyerem se omampani John Dramani Mahama na enhyehyɛ a wode aba se Feed Ghana program no se yankasa die ye ni na ya yebebo ho bra ewo man mu na kyese yebedua die ye die se de be ya
yankra enuane ahodo emfemfia manone emba wo manmu na eno no nkofa adeso akese emfam besan se duane ni bedu asika ode bekwa akoyi no eya na adane boachi bidin eka ho ema gane nuane bo no etumi ekosoro na eno ena mama ayagida ekiremu se wo hwe se de mampani dia tudwa na wone ni mpanifo wo mo age atomu se de hia panse Ghana yan ye bedua de yedie na de yedie ni na ye bedua wa ha na atumi aboa amoman no ya setena ko from there ene ne nipa kuo bi mu wo ho a enisa ban wo yi wo mu efri mu ni nina ne se ma media tudwa chem se ma pa se wo de wo mu ye kua se de eba no ai se de wate asore no ene ba kote wonka wasesofu we wa biun wo bebo de Roma nipa dodo no a aba entisi de ma ewura kuaye mu a ebeboa ama kuaye no ase atretre pa na magana nso enuane a yepese yedie wo yemamu nina no yen ya yedi hu dwuma yenko kra enuane emfiri amanone ebra ye mami engineer Aisha tu Ayagiba ekasa no yede kakra egu infidie so. I wouldn't say it has failed. It is a start. And that is why when you look at the report says that it is gender aware. The fact that government is aware of the needs of women in the farming sector, in the agricultural sector, is a plus. But what we are saying is, can we make it more inclusive? Can we ensure that some of the things that are being promoted are tied to budget so that we know that we are able to actually monitor and ensure that women are going to benefit from it. And that's why when you look at the report, we are saying that it is moving to responsive. So it's up to us now to monitor and see how it's going to be done so that we are able to actually tell you whether the program has failed. So at this point, I wouldn't say it has failed. I think it's up to policymakers to go back to the table and take on some of the recommendations we are putting out so that Mame anidin ede engineer Aisha tu Ayagiba kasariye ena obinfo Abazami Joseph wono ene penin kwantrefo a woda Institute for Development Research at the University for Development Studies ano ede atudwa chirem se ne ma me kan ye ne no ano no wanyi bia mfiri mu ma de wode wo mu ye bibia eye yie enti e wo se aban no bomodin se enhihya hodo bia wode beba wo man mu bia no obema ema edi mu ntintiman yenti obenfo Abazami Joseph nsonsema ode atudwa. I am Professor Abazami Joseph with the University for Development Studies, Institute for Interdisciplinary Research. I supported Action Aid to carry out a gendered analysis of the Feed Ghana program, which is the main flagship program under the agriculture component of government's programming. So we looked at the extent to which the policy was responsive to issues of gender. Women face a lot of problems within the agriculture sector, and they are very important and significant actors in the agricultural space because they dominate by far both in the rural and urban sectors of agriculture. Now, any policy, before it can gain traction, must necessarily have women on board. Obenfo Abazami Joseph eni ete se wo kire hia si ye de ma ebewura dwumedi ahodo bia ye beye ewo oman Ghana mu ye ko apo ye mantamu na rehosam a efri oda senior high school mu eba ne sa o chekire ni bia wadi emfie no aduonum enwotwe 58 ni din ne ochre asamwa papa yawu adane dem ya wa bra obia ante ne ho mpopoye ewo bonwuru anase bangalo ayesi ede ama kirechirefo wo achimoda na teacher ni esa na fipamfo anase na dwumayefo eta no hunu se ochechire ni da bia wo ba adwuma wo kɔ na wo ba na wo hwa sabrede wo hu ne ho mpopoye ebia na bibi na esi na no na won mu bopini ne bangalo ho kokɔhwe ya
bu ne pono ne hunu se o chechire ni ato nananom wonse do ewo ena kakra wonum yi aposifo asutre ma omo befa emu no de ne kɔ aban ayaresabia ma dokotafo esese omu gina so na wo mo papa no mu hunu senti apani sempo bi na afa kwete kwan bi so abekuna to atwene o na wonum aye nhwehwemu afutuo nso agina we so akwa ama ye nyina sabe wonum a ankrankra wote wonum dem no se brano no esese woni nipa foforo di nketa ho afa nso woni mobi a ono nko anete brano no fa otetefo na frɛ na bi sasa ne ho etese ebia saa semi ebisi wonum anka reho sem a yete ede afri apoye mantem ye odan senior high school a ochecheni ewa todem no enka ebi ensi biem saa semi abo adesuafo ne akyerɛkyerɛfo a wonum kɔ school mu pusa ama gya wonum areho kese pa ewo school mu ye free apoye mantam no mu ne de ni akyerem ewa sante mantam yi emu ye free apoye mantamu de ni akyerem ewo asante mantam yi mu na yakwa ahoma no so na yene osofo prempe akwa akotwetwe enkomo na nini na ne se woduani akyeremu ewo prempe eye college eyade a de esi osofo ampem ye de ni kyeremu wo prempe ensem bi si wo ho na osofo ampem nso aboye mu nkyeremu nini na ne se yato dwumadin dwumako bi edin se Campus Ignite Initiative na yebepe se wosofo ankasa kwa homa no so no oboye nkyeremu se yeka se Campus Ignite Initiative na sebio eyedebade ye kwa homa no so sofo mpacha otemenka memwadwo emwakwa baba Adventist World Radio Kumase 97.7 FM so yes. Mesro se obeda no ho kakra de ama me wahoma no teteko. Okay. Me pacho afede metonka ya tese we di djume die bi anim ewo prempe eye college no eye ntoaso suku a ya to din se Campus Ignite Initiative. Ye ni etiefo pese oboye nkyeremu eno ye den. Me da se me tiefo nyina kwacho me tibe. Na wasipa tiefo nyina wo de Yesu demo. We da se omeda twemu 11th April 2026 and a Central Ghana Conference NAS Zoom and Public Campus Ministries Department was Central Ghana Conference omukabo mu any prempe college gunadu kasiye bira na ya to begin say becoming a man na educational ceremony tiye no prempe college na sa jumedi twi school program school mpenyimfo headmaster administrators and staff and about 2,000 students and almost the facilitators, you know, the main sponsor na Mr. Owusu Kakari Francis, our Franklin, our Campus Ignite, Jumedi no omo anybody so a boy. Tofo na mami mbisa dwumadie no na trimupoti tro etachire anything me da se pa na dwumadie no trimupapa ne se ye beboa ye mebuno emranti a wo prempe college is a prempe college in a boys school na ye komo mo tetie so tie bro for campus becoming a man kwan on bofa so normal sisi mo no me dey university inti ye kwan on bofa so ekisu courses and career guidance yes I'm my drug addiction ho addiction and yes your mental health screening my omo inti jumedi na be plan say be me abo na bridge the gap from theory to professionalism. Na so for mami misa we 9-day wonder anase
trimupone se mobeto aso na moto aso a enfa biom na mo yenhyehyɛ se modumani ebekire da se pa ye dwumadi no ye di no wɔ conference ni eninti schools akɛse a ɛwɔ yɛ conference ni a prempeka ho ya sancho aka ho ɛna Hampstead ana sisi Hampstead University ɛna so ka ho any schools ahodoɔ a Twanse secondary school Adujama secondary school Nankanso secondary school so schools akɛse nyinaa no yɛyɛ nhyehyɛ a ɛbra no bra no yɛbɛkɔ ho na saa dwumadi a yɛdi no Prempeh College no yɛkɔ akɔto aso ɛwɔ deɛ me de etwa to efutuo ben mabunu sese yete pa ntoaso suku no mu no ensema ye free ho no mo ba na ano eden pa wo mu de ko wuram wo suapo no mu a ende obi ka se na ageta akwada wo ye nyamesum ni kura beba no na ase ni ye no asesa kakra futuo ben na de bema emabunu me da se enunti ene aso dwumadi ati se ye tuo mo fo se enubone ene namfo bone omo ntwe omo ho fu na afi omo mo ni enkomadi so na se nipa de unya ntete na wa nkwa awade a ma wabrabo no eye kwa enunti the sandi nyamisuo ene baabo ni nimdie ni emintete e ka mofra no ho etu omo fo se da chikese bi da omo ni enti niema ase wiasumu ani die ni akono no omunya ni nyina ntiye na omu de omu nkomani na atimi wiesu na nyame boawo na unya adwuma pa bi eye na wo bo obon eniema bebre ono mu ane no ebi ntimi nsi kwa ho na so sabre die omu hweso no mu nsua de no mu fa nyame eno na bebo omu daachi sofo yebeda wasese enwumre wenya adaje afa bre ene Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM atwetwe enkomo yeda so was yako ahoma no so yene sofo ampema Asante Mantem South Central Ghana Conference woye penia woda adwumaku a yato ne din se Campus Ignite ano a wone emabu na wo Prempeh ekotwetwe nkomo kwa obefa so a dwumadi a woto ne din bam anase bam becoming a man no emabu ni nanso ebenya so emfaso yede ani nchemu ewo atwemampo no amansiri ni mu ora Richmond akwasi Frimpong oye sofo a woda Anointed Grace Prayer Ministry ano sabre de ne ho akadwam aposifo achino wogina emra no dendendendenden ne nyina ne sa osofo yi nipa bi ko hunu no wa wo bra na abo anaju dubaako na wo sie abodoma bi ewo bola so na de enti a wo sie abodoma na wo nwu yi wo sie no de obi entimi enkyerem gise aposifo toto na no akyerem na wo di dwumade enye ono nkwa ne kwadi dwumade wo obi nso oka no akyese nka omo kwa akosie se omo de petumi o so omo de ye den o eye osofo yi ono ara nkasa ne sempa wodi dwumade se na obi nso edi no nteta wo hwa na ne obepie wonum suku a ede ne muti osofo yi kyerema wo so wonim se na abofra no enwui na wo ma wo ho ye opani na obepie won so no koba aposifo amane se wo mmere se osofo a wono eda Anointed Grace Prayer Ministry ano ene opani bi onum si abodoma bi ewo bola so nteta mu a na ne ye beche wonum a ye do onum ekọ bibia ni aposifo se wonum nto anhwehwemu no so na owo abofrim anase ochiami na yaw bedu etwa mfonini nyina ekire kwan a onum fa so ani ne esi eho nyina ye kọ na wo na afi wode enkyeremu esefata ede adome nto na mbusa mo sa na mo ye dan no mo se o makwara bi a obeso wo mo no ofiri mu no mba besie no na mo se sa entina papa na akwara nda ne saso no ebe san manim e de akwara ma de o wa amnani am se akwara na wo se wo wunya na wo home no na de na chese akwara na wu na papa ne de ne to efom ho papa ne to fom ho se be pa me hwe wo wu na me bie no so wo ntoma ni akwara na ne gu so a ne nsa nyina popo which means you na ntoma na mo de kuri ni tiri ho ne ya onya ho nya da enhome ti me bie we ni free na ni no so no na me da bi wo wu me mpene ama mu nsie no wo wu ana mo so wo wu na mo kobo na na amane na mo da bi na na mo kobo na amane bia de wo manka
Tibu messing me unko because I deal with the mean man in Siwaha. Now me come me and do many. And the papa and I'm doing best call and him for no one. Timiko and I also choose Rubisa, me say, a blanty Wabamo and I'm sure Wabamo. And all Chimu say, a blanty blue high friend of Choso. What she said, the devo, a planesi. You come here and he said, Mabamna, Klana, almost Wuna, Omukakosino, a planning. Chozo na bebo na kuma manyama na nafunisho ever. Doba de kofa akra no bai. Leza akra no no prese akra ni. Leza mi kra no ablantie no akwa bisu. Be ebe dada. Na ne ade na na asa. Agamia na kamekwa akọchire mba na ade asa na zo muso prese ni tim. Ena ma mi ma nse premu die ni die. Aya itimi ko ha na jo. Ohina owo abofremu ewo atwemampo nuana na ya obedu ne etisa asemo a esi ni akwa kosi abodoma wonwuye ewo bola so no twa no mfonyini ede ekire yen Yetwa kase no eso ye free asante mantam mu de ni akyeremu ewo mfimfin mantam mu na yekọ mfimfin mantam mu de ani yekọ akopie mu ewo infantiman womo akache na wokọ infantimana eno eyemensia ewo mfimfin mantam no emu ene mankasim ni ntwiro no ene ni ntwira na so ehọ na infantimanfo ewo na abane musinya wo ho onimonyamfo Eric Stanley Akwa wode ato womo edidwa ewo mankasim ni na se ene womo enhwepa se woniema no wobeyi bie ede akofie ni na ne se nyame eya adoma oforisuo ye bosumi ya wo mu ne de toso edu enan eye ebnada nyame ya adoma da wo chena no Esan Ghana Mampeni His Excellency John Dramani Mahama nhyehyɛ ya wodi aba se ene sese ye ba be yadwumadi a yato ne din 24-hour economy no ene edwadi bia wo mankasi mu nso no wo mu eba besi foforo ente edwadifo ni na enhwe so obi wo nema na aboa ama enhyehyɛ ya hodo a aban no wo ede ema wo mu no etumi ejina brane na nkwankwa ese kasuafo de ya ya kankan akwakofa entokwa ne awrehosem ede aba emra openi Eric Stanley Akwa wono eya bana musini wo infantiman mensini mu wo mankasi mu ekasa no yedi bi egu efidi eso in the 5 days, regional minister was signing contract and say, in your body here to 110 years, and to say, no, say, no, the greater. What is maybe what you have, no one so more say, and it's a regional minister was signing contract and most of us, I don't know, get the pain, make a photo that I buy. A bonus Ghana for one. Abasha Mankasim, I want for 20 B. And it is a one there. I would get a excellent call. I am panel officer. I am project coordinator. One for 12 months. I EPA. In a project consultant. In a consultant. What by various relocation arrangements. What about a excellent say. Papa Beda, yes, one do combo to ban, and now Messigan. How dare to do a while, who Baka say, what about your within? No one in the radio of Safata. Now, Wabobo no come on. Now I'm a project consultant, assembly in a region, one second. Now there were other market sets in the other local stores. Our local store say, and make ma aban yes ente na eko ekede de mo bana da project wale ba na nanu weji out me asansu wan weji out me emi ni njina na me kan da project mo ba the man who start na ha wala what the ton ni kan kwanti yin tira wale ba nseri nche no je se na wala wasama yabama da ma pa furu wa ba che wuzin. Number for project affected people. It's our local store. The meaning if it that there project into Abakawan.
Wo emfinfin mantamu aban krachipeni a wono wo infantima mensini mu Eric Stanley akwa no de ato ne manfo anim se wo bi anyi ne niama ansa na ya hyase edwiri dwadibia no egu no obi akwa kotwa ejadwo yada so ewo mfinfin mantamu ne adiani echiremu ewo gomua ojo nananom ani nipa wo ho sabre de wonum wa ahokyeremu pa ye frese nso ho akwatwe ewo ho wonum dada setena wonum ebo no nya de wonya enso frese ye nyina yenim enso mfaso ahodo a ewo so ye ko nana ho nana achen buadu na afei nana kofi dazi wonum mu baako ne ane na di nkomo no atwa emfonyini no akere na ye hunu nia ekoso wo ho na mpanimfo ti a wonum atimi akwakoboa wonum na afei wonum ayensiesie nana ya mawakwaba eba Adventist World Radio KUMASI 97.7 kasafidie so anwumrei ahema madawase aje sawaje peniasa woni yen bekasa anwumrei mosomenya aje papa nana kofi dazi na ye kas mena no kasai apocho nana kofi dazi otodo bien wo ojon wo mo fete adukro no ayon kase yo nana ya das peje na ensuo ho akwatwe nana ya pese wutwa ne mfonyini mampanifo nyina tie ne ekoso pa wo efa ensuo ho nsem yo madam aso de kan meche mo etie funyinara madam ase se da American ensuo ho asam de oyedin bebre wo gomwa ojon ya bot twasre abem mpanifo ankor wana obibi wo nsiem obotum abobogo ojon ye kro bia ye kro a odo ache ye gudu aye checher ti se siare ye gudu man ye ku ye hweda ye kwansam ye nsusam ye light sam but pempre su nada ohyenhen pa koso wana wato wano ye bre nsu hu ye batre 97.7 FM na nkwankwa NGOs obotum abobo hen nchoba hen ije papa anyima yo nana ya dase na mi bisa ensuo ho hawi afei na aba na se abadada na so na muntimi nso ano anyima madase ensu ho asam na de owo dada because ye ho no pipe nyi ho first no so na ye wo nsunsu a ahoben mu a wotsa nde nnantwi na mboamu a wokwani ya dam nsu ni na anye adwuma bi ho ntina nanom ya ye nhyehyɛ de yebu tubo ho na ade wo ho na nanom ya nko ya hoɔden ne ntum nti ye bototo asre aban ankor NGOs obi abi woni nsem no obobo anye na nche yenyi beje pa na yetum ya so ye nsam na no nana aban krachipani a wo ho afenso mo mra hye bedwani a wo ho ne mpanifo aka wonum da mpasua na ano no wonum ate hawa mo wo mu yi madase omo ate na de bia na makade ehyan nana no man ya ho mo obia mensin penyin na arkan nyama dofo nti de wa de kotu na nwuma obeje wa no yele obeye but obedzembere wala yenyina yen twele ye gana ha ya we ya ba ma nyama no odroso nti abibia yele ya tu aban a adene bakechi nti o ya ye boye ye ho nti odu beebi a na aban no so no mbo aba na ye de ka ho nana ohaw ben pa na ensuo yi akwa atwe de abra wo manfo ohaw ne de wo bi se enyensu a ne ntum enye aduane ndi ni ntum nsinyoma ni ntum num nsu ni ntum ngwal enti nsu ye bibia enti nsu ne dol manya haw papa atsikasa ye hia pa ne nsu no enti na abribia ne ye bo ho de wo de enti obi abi wani even abamba ya obi abi wani nsem NGOs ye boy apuna to obi obaba bobo hen choba yen je papa jo nana me warehye mu se empanimfo tie wa no disama etwato a wode be man na bi aka gomua ojo mindful no ene de nana adaroma makodo ma adamu ase gomua ojo bi yehia mboa ye nsusam ye kwansam ye light ye bibia anti ye basre de obi alo baba bobo en tie yi beje
na na kofi dadze atoto sre ankra obiara yenya wo mboa nche efiri kasi a na gina do ya metoto sre me wo gizi wo arechem de amanfo bati tamanfo no wata a wo mayen mboa asam kakra no deto amanfo papa ye empanimfo nyina asoguso a wonum etie bra no wo ebeyi wo ano yeda wase so wagebre na woni Adventist World Radio Kumasi 97.7 etie for atwetwe nkomo na wode wo hauso ato empanimfo anim manso madam wase mejira ojo na nanum yan hin panyin na agbarata otodo ebi na natwafo mejira wo nyina wanen yedam wase de injuma pa mo start mo ya mahen ye nyina yeboboa na akodo na ye mwa yensa aka madam ase bebre yada asnana nana kofi dadze otoso mienu ojo hene na yete sa wode na desre ye nsu akwa atwe won pesua no mu anase ni kromu ade kwa ma ban krache mpani ni mpanifo a won mu da no ankrankra ni won mu wo bie se wamra na afense ntunsu osadie ye wonfa emedum won na won nso ehun to won ewo ensu mu nsensem anopei ene ade beto manim se bobo kwa ye frɛ no brekum Chelsea won etu kwan eko Samra Boy ene samates ede kopim so ema wo mu di ntwokura no wo mu de wo mu awre ho kofie no ena aboa eye obi ebeka so ye bombofo wo hu aboa yafo mobo akronfo aremfo kwamukafo armed robbers mojahwieguofo wo mu koto share team iso tutu etu enam so Emma Brantier Dominic Frimpong atwa nananom ewo nsiedo anopa no ye de betu munima na ya awre hosem na semisi na AWR Kumasi 97.7 yesi bebo ni awura abrante ne busium yekoye na chese ene mfimfin mantam ho asimfosu ninchiro no ni ninchira na so ehwa na abrante efia yene ne maame ekotwetwe enkomo kakra edefa ne ba wenya ne ba bi ekono yentie ensem a batan ani nsuru mu etie wode etu edwa ebacho endra and of them say Amobeko sama wa yako bobo timnene kasa ya Friday kam nene kasa and then no Saturday and no Sunday so tama so mo wa campaign ti ombeko nti ebo to ofun there man flani biom nti mezo me mam pise be bon beba TV nti misho ya mati mitie comment na mate say ya shomo na mpom kase na dia ya sheme bayo na me kura mpom kase de bia na o ma me kwa be na mse ampesa company wini enti ahomachi me dem body en me ma kwa flami na me se bia mo bas mo ba enti me nte hwe ebo sesi masore na me pla me ti hazo bia flami ku omo kasasa mo ka me ku so ya hunani enti omo kasasa na Odi na minima do kwa mbisan se da de na esie wana me yam sheme da de na esie o se bibia nyabotre afede o se maintenance se kwa chanse me ba no ko ball o sama boy no awon be so shoot ba me bele ntida na batan ya wono ne ba ne Dominic Frimpong a wenya ne ba bi ko kasawie ye ene atweben ebusua pani nana yawo ejaben bisa ne se dia bani o nana modehye ena nipa bonfo age ne nkwa edi free nsemu ono nso edi nsem kakra etudwa Dominic Frimpong ye odi adia Frimpong yo menana okay e ba e motse ne sen ahwa chimi dawana nini yakuma ba ko beka kem se hello FM anaso se Frimpong onso ni ni se o ball wo Brekum Chelsea oso mo ko ball mo ba no dama am Roberts bi abe kucho ma ko ma ya tuntu na kanu mbo na menyindi enti ache mi tie sports no na me hu se no kwa ene ma e ba ebusia fia ebusia ya ne se Brekum Chelsea for ne to enkra ya ba ne beto ni papa no e wa di Brekum Chelsea for to enkra se omo benti antwe omo ti atwene mu na e wa ya twa mo so di abe ena ubo wuremu mfimfin mantem asimfosu a arehosem a beto dwa enra homachi ya efi ebra na abo 12 am obeye ya nipa bonfo age Dominic Frimpong kwa efri ni nsem no ene ne omame ene ebusua peni osan ye ne nana ewa asimfosu
atwetwe enkomo de befiri mu aba echire bia nso no ye de bedan etifo Yako etifia puye fem mantamu na ho ena onyonyamfo Donatus akamugiri atanga wono ayemra hyebedwani ede kokobo akwa matitru nsantwerofo se kobase bibi enkoyie ewa atifido a ekwane aya na nsantwerofo faso a wonom kano no eya na edimfonyini bone ebata atifido mantam amaye wo ho anase nkura hodo ho ni nyina ho ene TikTok ba ye kura de na asa BBC wono obi atwene phone no de asi nanim na wa record nyoma eba nyoma efa bambo ho nsam opani etu yefo se yanto ye boase na bia pote asem ni si ye no ye ntwa ho mfonyi na mpo ebetumi a esese ye de ma wonom asabio wo mu betumi aka no mafra asem ne ntoma na yesa na mantama wodo no edimbone na wonom eje ye ko owura Donatus akamugri atanga ho na afi wode enchiremu ede amaye. We know that is, I mean, if you do sensational news, they will listen to you, but that is damaging to the region and the people of the region. And that is the reason why people can stay off and say that they cannot come to the region because of security. And so you see that kind of reporting alone is causing the lives of people. The issue of security sometimes is misreported. And then people who are outside the region do not know the situation here. People try to think that because of the issue, the crisis in Boko, the entire region is engulfed in war, which is wrong. The entire region is not engulfed in war. And so I will take this opportunity to call on the media personalities that when they are reporting about the region, they should try and look positive and then state the issues as they are. Mrashe bedwani a owo etifia puye fem eye owura Donatus akamugri atanga na yete se wode kokobo ma se obeka nsem bi afa mantam no ho ase se wo ya hwe fi se ne eye bambo no de dimbone na ebata wonom ho. Etiefo aha eye Adventist World Radio Kumase 97.7 FM so ye twa ye hutew ye ba ye beto akase no eso. Adventist World Radio, Kumasi, the voice of hope. Yeda etiefo ase yediani echiremu ewo enkran pumpuni mantam no emu. Eku a womo eye emu ho adwuma. Ede ababonten echirem sesese pa de womo mu a womo wo sum ho no. Eche kuroyi nanso womu nya atofo enti wo besere ganafo. Mu amute mu mfiefie mu ekase komu epramu no. Mombra womu asoye na mombeto emonema womu. Openi Philip Akpoka Anuma wono eneye penimpa woda Osudoku Rice Farmers Association ano ede atuja echirem se wodi weni echiremu ewo Kajanya asutware akuse shai Osudoku ene ne mpotemu ho a emu de womu atibie gu ho pa nenso atofo ene ho ayedin yengoti openi Philip Akpoka Anuma nsema wode etu edwa one challenges we are not getting buyers to buy our produce, the rice for us. And everything stuck in the mailing rooms. Where we are standing now is KISER mailing room. Everything stuck. We are not getting buyers. All right, so what are you expecting government to do? Actually, buyers came here. But actually, the price of which they are determined to us is not good. Because our crop budget is 15,000 per hectare. And imagine buying the rice as 350 per bag. Are we going forward or coming back? Actually, World Radio 97.7 FM. Woko enkran pumpuni mantamu ekuafo a womo ewo Kajanya akuse asutware shai Osudoku womo penin Philip Akpoka Anuma eno de atu dwase womo hia tofo sanse mo no abo womo so
Jeffrey Kradiani Achemu Awo Bono Mantemu Onyonyamfo Dominic Adomame ya wono ena ya ban krache ewo Central Doma Central de atuja se kosua hu dwade anansen ne adwadefo wonom de wonum ade sede beto aban anim se Burkina Faso wo ma kosua mfiri oman Ghana mu emma hono sabre de kwan no ya atene wonom ne mpanimfo ne opani a wosi Burkina aban anim oman Ghana ahyiamu atoto ensamba ko anamienu no wagidi Ansha na so a womode to Ghana so woma peja ama kosua efiri Ghana no atumi akobokina yanko ne onyamfo Dominic Adoma ame aho na mfa nkyeremu ento ayeso Mo Doma Port Farmers Association for Abasofa buy dear dodo especially Egg Exporters Association say we will be kosua ko Burkina Faso but that to be specific paga ya benya challenges na ben kwa banfa anhyebe ho na be pese be ma abane aswate ampa aban so yaso teye no yente nai ya make effort to biara ya yani Burkina Faso ambassador to Ghana atwetwe komo a ahyase na nka hawo no se yen think of mo to de ba itindi ye de ko ni aka kwan be fa so ma yen kusua no so akọ Aban krache Dominic Adomame ya no siye enanana kumi yeboa asuama ona ye akwansa krontihima na afenso eba kosua hudwade a wagye mu tintima so de tudwa se woda ban ne mpanimfo asese wode srade beto nanim no watie wosufra watu ho anamo Ibrahim si yada wase se ya ti asem de kakra se ye kase no Burkina anam sini wo Ghana be to adwene nem se ne minua be ma me ya me wofa kwabna kan no aboso ba na majapaye o ya akere ya sem we sha ase no na yes me na me wo paga 18th February those for issue no were by na me wo paga boda no so sa na yebe kanu ben kasem enti Ani ayeti twa atoi eye nana kumi yeboa asuamo no na ye akwansra krontima na afa ba wonum edidwa kosua hudwa ntintima no nso nana oka ehu bi na no disem na yete se wode etudwa yeda so ejina bono mantam no emu na wokọ domkuma wom womrahye bedwafie peni oprapre kirema wom onumonyamfo ano dompre said de wode atudwa se wode ne nkwani na beto amakuafo no wasan etu anamon ene wakopiem ewobo no ene ne mpotam wode akotu kokuakuafo ni nanim se sese wehu se Ghana mampeni His Excellency John Dramani Mahama no ase niam bi wo ho a ehu nimde no ewofom kakrantu obetu nefo se wonko nana adodankwa akufuado adusho boya waye Ghana mampeni o wahomegiem sesi aho na wonko je futuo se de ye betumi aboa ama koko nsem etumi akoso sense nana ado wo ho no na koko nsem no ejina brane yentie ensem a onimonyamfo Frank Anodompre ede etudwa yesre yewura Mahama enungwase bie ni ho ye papa Akufo-Addo da so tiase onwuye onyankopon ti obenyina chepa onben ye papa Akufo-Addo no mbusa ne se eja ekwan ben so na ofae ananu ejaman so ye ti koko no so no wutimi so anu a wanti koko so wo man mu bika we makabone na ye kan we na mo nkrofo no ye mapiepie motiko o mu nko didi omotam politics o mo ya ne se kwase aboa na ye nso so ne honam na ye so so no taso udi atam ne mo na ne ye cancer pa no chireche nsempani magana fo hu se ampa abai wanya aba papa na onimonyamfo Anodompre wieye na onyina echampo akwasi jamfi wono wayamrahye bedwani edema kwabri epuye abato empesu asofo ni na di tudwa kiremu se ene domkuma no wo mu akantam edinsie wamo ni kokuakuafo wombehwe abomu a akopem se Ghana mampeni ebeye de ese yenti ono nso nsema ode atudwa Parliament close be 2 weeks in here nani 2 weeks parliament close here ye naye ye ni kokuakuafo na hwebomu a ye se mu how ye how
musu yesu mama ne mama ne die kwan bi e befa so a ye ne mo beko kosi se aban no ompani ntu no ompani no a die Akufo Addo di ja 3001 no ye den fa ya de mai mebo a Wei eyo peni onyina echampan kwasi Jamfi mrahye bedwani de makwa abre epuyi abato mpesua ne so foni na no de atodwa se kuafo a womu ye koko adwuma de wonu ombehwe abomu akopin se mampani mahama ebetoto womu sikanim ama womu ye free kwa abre de ani akyeremu ewo bono mantemu na ye ko brekum apuye fam anase apuye mantam ho ye ko honum de na owura Simon ampa benchireme wono na ye mrahye bedwani wode atodwa se wono wakaka nania na obi anso emfa krata emre no mamre kwan so se wo bonu kwadu anase wo ka kire wonum se ehonum wonum ye galamse wo ho wasenya honkwa obo pinini nua wono nso wo brekum atoye mekire brekum west se wono nso bia na yayi na sutre se galamse ekoso wo ha wose wonyante ye ko owrai ho Simon ampa ben kireme na ode nsam a ekoso nso atodwa obi nim tenasam and this obi aye na dwene se sika kokko wo brekum na opese otua ye wo mra wo Ghana ha pass through the right procedure and do the right so that you can be regulated. Me as MP for Brekum East, obia ni lines are me aware. Obia ni wo. Me nimi nua Stugara Kasa as a Thursday. Or see or no so obia ni lines are oya aware. And me MCO, me Brekum East, Brekum West, MP, DC, anybody or child that galamse na ecosmate. Na mame fasa akwanya we ntu Brekum for. Obia oya hene, obia oya hima, obia wo pro we mu asadi ni hu bom no, me sort hu firi ho. Na anka ya enche wani ngwase beben. Na ye ko bono kotie sa pono apuya fam ane atoye fam sampanifo wada no sa wonte anase wonya akrata sa galamse ekoso ewo mantam num ye ko enkofo nkroso na yakopiem ewo alata yaw na gidia manu emu na wokọ Nigeria de ababeto dwa ene se enipa womwa Nigeria no bebi ayefre ho Yobe state ne de enipa bonfo a womukum nipa no womadane womotese enkokọ no wotwa womuti kura wondwene ho na enumu ena manebo aba beka Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM yensa enise wukopiem ewo Yobe state dia nipa mako oha 100 ena enra najo ebepima no pay womo atwa nananom ewo ensiedo nini na eye Boko Haram fo a womo adwense paase nipa wo Nigeria benya sumdwenya womu tredidim de lalai empare womo asan aka womo hwenam so ema Nigeria bai no de aba se no womo bo womo homodin a Bono state de wodi asrafo akogu a waje ho afa se womo akopiemu ewo etifido atoye ene etifido epuye fam ewo Nigeria enipa oha atwa nananom ewo nsiedo a wodi atodwa kirem se obetu ho anamon se de be ya bambo nsem ebegina brane ewo Yobe state Nigeria mine emu ye ko manpani Donald Trump na kache na nsen na ni osobi esi NATO fo so se ebra woni Iran fo nya ye onum ameboa no sabrede wodi afri NATO fo so e de akọ populio so odi atu populio anim za na nsen ho hwe ntokwa ene ne ekọ so bia watedin abie nani wa hunu se Pope iba abontin ebe kasa etia na no na Pope nso di anu yi abasa nya dia wo sro Donald Trump ne anase china no no woyi obi a ogina wo ma asomdwe obekoso akasa ma won mo eni bi ewiase afa na edi adencheche no obekoso akasa wodi nsemi tu edwa wa bra wo bo anan ekọ Algeria se wonom ekọ akodi dwumasono ho wose wono de nya amanyosem ti no nam se nipa bedi ye e wa asase anyame edi adua so enum nti na wonam yeguso awa atwe yemse bia anu ya populio dia be Donald Trump nso ebesa de anu ya ba ye wa atwe ndie besi no ye de nyina ebeba abedom kasia ni nina esi na ensema edi mu akotini ebi enese oswafo wo hwa pomuden sem so de atu dwa se Ghana fo
moda monda sesi apomuden nsem no ebegina brane ema NHIS card no mode kwa yebehwe mu yi pa ngomasua soafo de atodwa sabra ye kasa ya KNUS Teaching Hospital no million ahanan aye krado a wonmo ede ba behye dwumadie mu na wo mawie no krakra sanso ene ekọ Nigeria ehun se enipa mako ohade Boko Haram nipa bonfo yi wo mo age won kwa efri wo mo ensem Populio de atudwa se nyade a wono osuro Donald Trump na wono oyobi a wakasa ema won mu ni bi enunti de besi wo wiase afa na bia no obetumi abie na no aka bibi afa wei ene ensen kaye bi ene nwumrei apesamakafo yefa brebet na nkonya so de besom wo se enwumre no nsia kase ene adwoada oforiso obusume de toso du miensa wa fimpinu ene edionu ensiemu wo Adventist World Radio Kumase 97.7 FM so bibinti yentumi ankenkan wo message na ma nyame yadom edachena yedini na bebom na yakan ede ama kase Facebook YouTube AWR Kumasi 97.7 awrkumasi.com Radio Garden AWR Kumasi 97.7 and AWR Kumasi app no so unya bi etiye ewoso enwumrei ene amutie ye se de kase ebeso mo no eyeme ni ansa mensa Gerard mene abena adomako redu yemamumo enitia adeshe